Hi friends, welcome to Nursing Jellyfish. நம்ம சேனலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரினுவல் BLS CNE அலாங் வித் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எய்ம்ஸ் RRB ESIC அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம். பட் நிறைய பேர் நாங்கள் Nclex அண்ட் prometric Haad எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் அது ரிலேட்டாகவும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், a nurse is assessing a client 8 hours after the creation of colostomy. Which assessment finding should be the nurse expected? ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, a client 8 hours after the creation of colostomy என்ன அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, presence of hyperactive bowel sounds. ஆப்ஷன் பி, absence of drainage from the colostomy. Option C, dusky colored edematous appearing stoma. And option D, red blood drainage from the nasogastric tube. ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் என்னென்னா, கோலாஸ்டமி இருக்கிற பேஷண்ட், கோலாஸ்டமி பேஷண்ட்க்கு என்ன அசஸ் பண்ணணும்? ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்சர் பி, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனேஜ் ஃப்ரம் த கோலாஸ்டமி. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பி ஆன்சர் தப்பு அப்படின்றாங்க. ஏன்? கோலாஸ்டமி டஸ் நாட் ஃபங்க்ஷன் 2 to 4 days post operatively because the lack of peristalsis. அதே நேரத்தில் bowel sounds will be absent until peristaltic movement. ஸோ அதனால ராங். ஆப்ஷன் சி டஸ்கி கலர் எடிமேட்டஸ் அப்பியரிங் ஸ்டோமா அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இண்டிகேட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் த ஸ்டோமா. அந்த ஊண்டுக்காக இருக்கு இல்லையா, அது தப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட் ஷுட் பி என்ன கலரில் இருக்குன்னா, ரெட் கலரில் இருக்கணும். ஸோ அதனால் இட் வாஸ் அ ராங். ஆப்ஷன் டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரெட் பிளட்டி ட்ரைனேஜ் ஃப்ரம் த நேசோகாஸ்ட்ரிக் டியூப் இண்டிகேட் கேஸ்ட்ரிக் ப்ளீடிங் விச் இஸ் அப்நார்மல். ஏன்னா உங்களுக்கு பிளட் வரக்கூடாது இல்லையா, ஸோ அதனால இட் இஸ் ஆல்சோ ராங். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பி, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனேஜ் ஃப்ரம் த கோலாஸ்டமி. அது மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், when admitting a client who is in labor to the birthing unit, a nurse asks the client about her marital status. The client refuses to answer and becomes very agitated, telling the nurse to leave. How should be respond? Have you understand the question? அவங்களுடைய marital status கேட்குறனால he was irritated because during the labor. So question option A, question the family about the client marital status. Option B, try to obtain this information to complete the client history. Option C, refer the client to the social service department for counseling. Option D, ask questions that are restricted to the client's present clinical situations. So எது கரெக்டாக இருக்கும்? It was suitable for the client test. So the correct answer is option C, refer the client to the social service department for counseling. So answer D wrong. Yeah, the nurse has invaded the client right to privacy. The client matter has no bearing on the need of the client at the time. அது அந்த டைமில் தேவையில்லை. A and B, this action is invasion of privacy. There is no indication at the time of the client record that referral it is. ஸோ அதனால் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, refer the client to the social service department for counseling. Answer C is a correct answer. Next question, a 5-week-old infant is admitted to the hospital with the tentative diagnosis of congestive cord defect. அதாவது congestive cord defect. The infant writes easily and had difficulty breathing and feeding. So in what posture should we nurse place in the infant? It is option A, supine with the knee flexed. Option B, orthopedic with fillowspot support. Option C, side lying with the upper body elevated. Option D, prone with the head supported by pillows it is. So what is the correct posture we have to do for the patient அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, side lying with the upper body elevated with the head and chest will be elevated. It was gravity promote respiratory exertion alternating side lying position, allow for pulmonary drainage and expansions. So that is why placing the infant in the infant seat helps to maintain the position. This causes the abdominal viscera to put pressure on the diaphragm, thereby inhibiting lung expansions. So that is why we have selected the option C is the correct answer. Option B என்ன சொல்லியிருக்காங்க,
It is difficult to maintain 5-week-old infant in this position. In addition, this position will not promote rest also. அதனால வந்து B கிடையாது. So D, this position will make difficult for the lungs to expand, causing difficulty in breathing. So prone position is contraindicated for all the infant because it relation with sudden infant death syndrome. So our correct answer என்னன்னா C தான், it is a correct answer. Fourth question. 3 weeks after a kidney transplant, a client developed leukopenia. Which factor the nurse could conclude the most probable cause of the leukopenia? leukopenia என்ன? ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது. எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி சல்ஃபனேஷன் பண்ணி 3 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் A, bacterial infection. ஆப்ஷன் B, high creatinine level. ஆப்ஷன் C, rejection of the kidney. Option D, anti-rejection medications. So what could be the correct answer? Maybe infection or creatinine level or rejection of the kidney or anti-rejection medication. என்ன காஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லியூகோபீனியாவுக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. The correct answer is anti-rejection medication. D, immunosuppressant such as acetylcholine and cyclosporine are given to prevent rejection and therefore depressing the WBC. So what is the main cause அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரீசனா? anti-rejection medication is the cause for the leukopenia. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ மற்றதெல்லாம் ராங் அப்படின்ட்டாங்க. ஏ, இன்க்ரீஸ் WBC லெவல் அசோசியேட் வித் பேக்டீரியல் லெவல் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். ஹை கிரியாட்டின் லெவல் do not cause leukopenia அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் த கிட்னி டஸ் நாட் காஸ் leukopenia. இட் இஸ் டிக்ரீஸ் யூரின் அவுட்புட் அண்ட் சீரம் கிரியாட்டினின் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ் அண்ட் எடிமா. ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது ரிஜெக்ஷன் ஆனால் என்னென்ன சிம்டம் வரும்? leukopenia வராது. ஸோ வாட் இஸ் தட்? டிக்ரீஸ் யூரின் அவுட்புட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் சீரம் கிரியாட்டினைன், ஹைப்பர் டென்ஷன், எடிமா தான் வரும். அப்போ ஸோ வாட் இஸ் தட்? லியூகோபீனியா வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காஸ் அப்படின்னா ஆன்டி ரிஜெக்ஷன் மெடிகேஷன்ஸ். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A nurse in the prenatal clinic is providing the nutritional counseling for a pregnant woman with the cardiac problem. So what should the nurse advise the client to do? Option A, limit the intake of fat. Option B, increase sodium in the diet. Option C, eat a moderate amount of protein. Option D, control the number of calories consumed. So what could be the correct answer? So you have to tell the patient to intake will be less for the fat or sodium increase என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃபைன். த கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் த நம்பர் ஆஃப் கேலரிஸ் கன்சியூம்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு கீப் வெயிட் கெயின் to no more than 25 lb so that the increased cardiac overload that occur during pregnancy can be controlled as much as possible. So அப்போ ஆன்சர் என்ன? ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். Yes, fats specifically are not limited. How they should be eaten and the moderate control of the total number of calories consumed and BNC. This is not advice for the client with the cardiac problems. அப்போ என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா கேலரிஸ் வந்து கம்மியாக எடுக்கணும். ஸோ தட் வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Control the number of calories consumed. A, encourage the father participation in a parenting class. Option B, provide time for the father to be alone with to get to the no infant. Option C, offer the father a demonstration on newborn diapering, feeding and bathing it is. Option D, allow time for the father to ask questions after viewing film about the new infant it is. So what could be the correct answer? Control the number of calories consumed. So what we have to do for that அப்படின்னா provide time for the father to be alone with and get to know the infant. So this provide the opportunity for parental infant attachment and bonding. So ரெண்டு பேருக்கு அப்பாக்கும் குழந்தைக்கு இடையில it will be getting the bonding. Touching the infant may reduce some of the father's anxiety. So although helpful, this does not meet the need of the parental infant attachment and bonding. So that will be the correct answer. So option C, this does not augment the father's anxiety and he may not be ready for absorb the information.
So option D, this is simplistic approach of the father's emotional need it is. So that will be the correct, not a correct answer. Okay, fine. So what is that? Option D is a correct answer. Actually this all video, in the video konjo vandu that letters are it is slanting and it was not matching properly. So actually வந்து என்னன்னா answers வந்து கரெக்டாக இல்லை, எடிட்டிங் வந்து கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைமில் வந்து I will do it properly. On a 6-week postpartum visit, a new mother tell a nurse she want to be feed her baby whole milk when after 2 months because she will be returning to work and had no longer breastfeed. அவங்களால நிறைய நேரம் breastfeed whole, so she is giving more. So the nurse planned to teach her that she should switch to formula feeding because whole milk does not meet the infant nutritional requirement for who is which constituent. So என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா option A fat and calcium. So option B vitamin C and iron it is. Option C thiamine and sodium. Option D protein and carbohydrates. So which elements, that means என்ன nutritional requirement is needed for the infant, the 2 months baby, which is needed for that? Vitamin C and iron, because it will be lacking there. Whole milk does not meet the infant's need for vitamin C and iron. It is contain adequate fat, but the calcium content is 31 only. So the option 2 times of human milk. Okay, whole milk contains adequate thiamine, but the sodium content is 3. So time of human milk. Whole milk contains adequate carbohydrate, but the protein content is 3 times than the human milk. So what could be the correct answer அப்படின்னா விட்டமின் சியும் அயன் தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹோல் மில்கில். ஸோ தட் இஸ் வை இட் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இன்ஃபேண்ட்டுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அயன் அண்ட் விட்டமின் இஸ் நீடட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A client developed kidney damage as a result of transfusion reaction. What is the most significant clinical response that the nurse should assess when determining kidney damage it is? So the option A glycosuria, option B blood in the urine, option C decreased urine output, option D acute pain over the kidney. Now only previous question பார்த்தோம், if the kidney damage is coming usually என்ன find out பண்ணுவாங்க? ஸோ ரெண்டு இருக்குது, அதாவது யூரின் அவுட்புட் என்னாகும், கம்மியாகும். ஸோ பிளட் யூரின்லேருந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் வரும். ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ்டு யூரின் அவுட்புட். ஸோ என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Decreased urine output because the renal function is usually evidenced by the less than 100 to 400 ml per 24 hours. So அதனால தான் வந்து என்னது கரெக்ட் ஆன்சர். Glycosuria is unrelated to the transfusion reaction, and B and D, although this finding related to the renal system may reflect acute hemolytic reaction, it is presence and does not necessarily indicate kidney damage. ஸோ அப்போ வந்து ரியாக்ஷன் transfusion reactions வருது அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் it will be kidney damages coming means first என்ன அப்படின்னா நார்மலாக யூரின் அவுட்புட் வந்து less than 50 ml per hour வருதுனாலே it is a problem. So that is why decreased urine output it is a correct answer. Okay, next question. A nurse is caring for a client with chronic kidney failure. What should the nurse teach the client to limit their intake of help control uremia associated with end-stage renal disease? So என்ன பண்ணணும் end-stage renal diseaseல if you want to control uremia, what should do for that? Option A fluid, option B protein, option C sodium, option D potassium. ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் என்ன end stage renal disease, பட் என்னதை கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? கேன் யூ see that? That is control the uremia, intake to control the uremia it is. What is the end product of uremia? That is protein. ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சராக இருக்கும்? கேன் யூ கெஸ் இட் தட்? யா, protein is a correct answer. Okay, அதோடைய சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். This was product of protein metabolism or the main cause of uremia. So the degree of protein restriction is determined by the severity of the disease it is. So அதான் correct answer. Fluid restriction may be necessary to prevent edema, heart failure and hypertension. Fluid intake does not directly influence uremia. So அதனால it is wrong. Sodium is restricted to control fluid retention, not uremia.
Option D, potassium is restricted to prevent hyperkalemia, not for uremia. ஸோ எல்லாமே கிளியராக சொல்லிட்டாங்க. எப்போ வந்து சோடியம் எப்போனா இட் இஸ் ஃபார் ஃப்ளூயிட் ரிட்டென்ஷன், பொட்டாசியம் எப்போ ஹைப்பர்கலிமியா அப்போ, ஸோ இரிமியா அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். சப்போஸ் உங்கள் யாருக்காவது பிஎல்எஸ் சிஎன்ஏ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரினிவல் இல்லை ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் வேணும் எக்ஸாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டார்கெட் ஆல் எக்ஸாம் ஆர் நர்ஸ் சீனியர்ஸ் ஆப்பில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி மார்க் எக்ஸாம் போல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், what should the nurse do when caring for a client who is receiving peritoneal dialysis? பேஷண்ட்டுக்கு என்ன போய்கிட்டு இருக்கு, peritoneal dialysis போய்கிட்டு இருக்கு. ஆப்ஷன் ஏ, maintain the client in the supine position during the procedure. Option B, position the client from the side to side if fluid is not draining adequately. Option C, remove the cannula at the end of the procedure and apply a dry sterile dressing. Option D, notify the healthcare provider if there is deficit of 200 ml of in the drainage, return it is. So என்ன பண்ணணும் if it is nursing care of patient with the peritoneal dialysis? So what is the correct answer அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா option B, position the client from side to side if the fluid is not draining adequately. If fluid is not draining adequately, the client should be positioned from side to side with the head raised, or manual pressure should be applied to the lower abdomen to facilitate drainage. It is நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த சைடு டு சைடு பொசிஷன் ப்ளஸ் மேனுவல் ப்ரெஷர்னா கொஞ்சம் கையை வச்சு அப்டாமன் வந்து அமுக்கிறது. ஸோ தட் we can do it. So that will be the correct answer. Option A, supine position does not facilitate drainage. Healthcare provider note the nurse remove the cannula. This deficit is not enough to require nothing healthcare provider it is. ஸோ என்ன கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சைடு பொசிஷன் கொடுத்து அந்த drainage of the liquid should be needed. ஸோ பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸில் we have to do. லாஸ்ட்டில் தான் வந்து நம்ம கேர் வந்து கொடுக்குறது. ஸோ டூரிங் த ப்ராசஸ் that should be do. This all questions வந்து prometric Haad exam and also Nclex exam preparations-ல aims even RRB other questions also coming. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் கூட they are asking. ஸோ அதனால் யாரெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். All the best for your exam. If you want any guidance and counseling you can contact us. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஜெல்ஃபிஷ் மீனா, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.